डियर स्टूडेंट्स, अज का जोड़ा वीडियो है ये एक नवी प्रेजेंटेशन है मेरे वालों। ये असी इंग्लिश शुरू करन जा रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि हर हफ्ते 2 तो 3 वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पैलिंग दी इंप्रूवमेंट लिए मैं पोस्ट करा। उम्मीद है तुहानू ये जिहड़ा हैगा मेरा नवी कोशिश पसंद आऊगी। तो अज की जी साडी वीडियो है वो है स्पैलिंग इंप्रूवमेंट टिप्स। ये कुछ टेक्नीक्स है, कुछ छोटे छोटे मैथड्स है जिहदी हेल्प नाल तुसीं अपने स्पैलिंग्स खुद भी ठीक से कर सकोगे। तो मैं टीचर्स को भी बेनती करूँगा कि वो भी ये वीडियो जरूर देख लेना। इट मे बी हैल्पफुल टू दैम ऑल्सो। वो अपनी क्लास के विच अपने बच्चों के नाल ये एक वधिया इंटरैक्टिव प्रोग्राम कर सकते हैं जिहदे नाल उन्हां दे बच्चों के जिहड़े स्पैलिंग्स की प्रॉब्लम जी हैगी आ, स्पैलिंग मिसटेक की जी प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने दी हेल्पफुल हो सकती। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट टिप दैट इज read books, magazines, newspapers, because when we read we not only read but we also look at the word। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So we come to know the alphabets being used, the pattern of the alphabets, meaning of the words. So a lot of things are covered when we read. So read daily and read a lot, right? पर जिहड़ी तुसीं रीडिंग करनी है उसकी एडिटिंग होनी चाहिए। मतलब कि देयर शुड बी समवन who will edit your spellings, who will edit your spelling practice। मतलब कि किसी ने कुछ बोलिया उस तो बाद डिक्टेट किया एंड यू राइट द स्पैलिंग्स ऑफ दैट वर्ड, और then there should be someone who can correct it, and even you yourself can correct the words spellings। तुसी आप भी उहदियां स्पैलिंग्स नूं correct कर सकते हो। और for this modern time digital equipments can be used। listen audio books, अजकल हर सब्जेक्ट दियां हर टॉपिक दियां ऑडियो बुक्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो यू कैन लिसन टू दैम ऑडियो बुक्स एंड आफ्टर लिसनिंग यू कैन practice the spellings। So the first method is the most important method, and the first method, reading, is the most prominent method। So if you want to be a very good speller you must read a lot। Second is play word games। It's a funny game pattern, with the help you can learn many spellings of many words। Like the first game is crossword puzzles। It's a simple crossword puzzle I have framed for you people। थोड़े लिए मैं बहुत आसान जा crossword puzzle तैयार किया है जिहदे विच बहुत आसान वर्ड्स है, but it may be very helpful for a very good for the making of a very good spelling। These are the boxes, upwards and then they are downwards। So we read them. The first is we read them, and with no problem we can, very simple it is, books। The spelling of books will be written here, B-O-O-K-S, so books। Then the next hint is words often considered foolish। Words often considered foolish। कुछ words होंगे जिन्होंने उसी foolishness नाल connect करके जिहड़ा हैगा जोड़ते हैं, and that is owl, O-W-L, owl। so इत्थे owl आ गया, so spelling clear हो जाएंगे। Then the third is game with bat and ball, and we know that the one game is with bat and ball, cricket, C-R-I-C-K-E-T, so cricket। So in this way, by making yourself small crossword puzzles and by solving the ready-made crossword puzzles, you will be able to spell the words in a very right way। So it will reduce your mistakes, because in each box
a bird comes. So that is very helpful, that is very convenient, and it is funny too, and even teachers can play it in the classes. There is Scrabble. Scrabble is a game which can you play with your friends, which you can play with your mate, and even a teacher can play it in his class. So ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Scrabble game ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਹੋਏਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਉਸਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਗੇਮ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਗੇਮਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਲਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ then word with gay friends sorry words with friends एक ही है एक ऐप है it's a free app ये इंटरनेट के उत्ते एक ऐप अवेलेबल है in which you may connect any person in the world ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ and you will give him a hint suppose you give him the word W and then there is a gap of word, then R, then gap, then S. Then you can ask him or her to complete the word. So it is words. So without knowing that person, without contacting that person, you would have a very good practice of spellings. Right? So this is an internet. You need a mobile and internet connection on that. So it is a free app. You can use it also. The next spelling improvement tip is memorize some basic rules. Actually in English, there are not 100% perfect rules for making spellings. English ਦੇ ਵਿੱਚ 100% perfect rule making ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ rules ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ but still we may have some helpful tips for that ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟਿਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਡ ਐਂਡਿੰਗਸ ਕਿ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਨ TION ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ so destination so you can practice you can ask your students, a teacher can ask his students and you can ask your friends to make as many words with the ending shun as he or she can. So there is GH, the ending word is GH, enough. इतना बड़ा फायदा होएगा कि कई बच्चों को लिखा होगा कि पीछे तक फो साउंड आ रही है फो साउंड पर जेडे वर्ड्स आ रहे हैं वो GH आ रहे हैं सो ये बड़ा ही helpful चीज है enough tough rough so there are so many words ending with GH with the sound F but words and alphabets are GH so a जरूर तुसी practice कर सकते हो then able the word ending with able ABLE is capable and then IBLE this word ends with possible so these word endings with shun GH IBLE ABLE so these are very helpful to learn the correct spellings of the words although there are not perfect rules 100% सही रूल नहीं होंगे हो सकते थे but they are very helpful they are very convenient to learn the last tip is movies TV YouTube videos with subtitles ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ you can listen the pronunciation of that word from the anchor's lips
and then you can read the spellings in the subtitles. ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਬਟਾਈਟਲਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਟੀਵੀ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਦ ਸਬਟਾਈਟਲਸ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਵਰ spelling improvement tips, but remember that the only one way or the best way to read books, newspapers, magazines, this is the most valuable and most accurate way to learn spelling. So it was my small effort. So we will soon meet with the next video. Thanks for watching.